We have the highest unemployment rate ever in democracy. We have the deepest and longest recession, economic recession ever in democracy. Мы получили наибольшую безработицу, наибольшую безработицу за все время демократии и наибольшую рецессию, падение экономики за времена демократии в Португалии. And we have immigration rates higher than the ones we had during the fascism years. И сейчас у нас рейтинг эмиграции, процент эмиграции выше, чем за времена фашизма даже. So, to answer your question, this is the result of the economic policies imposed by the European Union. Это, в ответ на этот ваш вопрос, это результат экономической политики, которая проводится Европейским Союзом. Скажите, с какой миссией вы здесь, в Украине, сегодня? What is your mission here in Ukraine? Well, our mission here in Ukraine is to express the Ukrainian communists, but also the Ukrainian people, the solidarity of the Portuguese communists and of the Portuguese people. Наша миссия здесь это проявить солидарность всех португальских коммунистов с народом Украины. Like in Ukraine, we also in Portugal suffered the result of a fascist dictatorship. We had the longest fascist dictatorship in Europe. Как и украинцы, мы тоже переживали последствия и все неприятности фашистской диктатуры. У нас была самая длительная фашистская диктатура в Европе. And today, when new dangers are arising, when new threats to freedom, to democracy are arising, it's important to draw lessons from history. И сейчас, когда новые возникают опасности для мира, свободы и демократии, мы должны как можно больше учиться урокам истории. Не должны их забывать. It's important not to forget the brutality of fascism and to avoid by all means to go back to a dark period of European history. Мы не должны забывать о всех негативных последствиях истории фашизма, когда был фашизм в истории, и ни в коем случае не допустить возвращения в эти времена в Европе. В Украине запрещают коммунистическую идеологию. Ваша позиция по этому поводу? И не страшно ли вам было приезжать в Украину в связи с тем, что коммунистическая идеология нынче под запретом? In Ukraine now is going to prohibit the communist ideology. So, what do you think about it? And another question: are you afraid to come here because of these repressions against communists in Ukraine? We are not afraid. Мы не боимся. But we feel that precisely because of what you mentioned is the time to come here and to express our full solidarity with those with the Ukrainian communists. Мы, безусловно, не боимся и считаем, что именно сейчас самое время приехать в Украину, выразить нашу солидарность и поддержку народу Украины, коммунистам Украины. We did also have that experience in Portugal. У нас тоже был этот период, у нас был этот опыт в Португалии. And we know from history that the anti-communism is always the first step of a much more wide and deep process of an attack to democracy and to freedom. И мы хорошо помним, что запрет коммунизма и антикоммунизм и первый шаг для более широких атак на демократию, на свободу. So to reject anti-communism is to defend freedom and to defend democracy. This is not a struggle only for the communism. For the communists, it's a struggle that should mobilize all Democrats. И борьба против антикоммунизма, борьба с антикоммунизмом – это первый шаг на том, чтобы остановить антидемократию, нападение на более широкие, на более существенные вещи. Спасибо. Скажите еще, пожалуйста, как празднуют этот день у вас и что он означает для граждан? How do you celebrate this day in Portugal and what does it mean for your citizens? Today in Portugal is a day of celebration, but also a day of struggle.
Сегодня в Португалии день празднования, но также и день борьбы. Because, like I told you before, we have a right-wing government that led our country to the worst situation ever in democracy since the last 40 years. Поэтому, насколько вы помните, я вам говорил, что сейчас у нас у власти правое правительство, которое ввергло в страну в худшую экономическую ситуацию за все времена демократии. So today in Portugal we will have huge workers' demonstrations. Сегодня в Португалии у нас будут огромные рабочие демонстрации. Fighting for social and working rights. В борьбе за социальные и рабочие права. Fighting against the attacks on public services. В борьбе против запрета государственных услуг, Against privatizations of our most important economic sectors. Против приватизации наших наиболее важных экономических секторов. Fight for the right to health, education and social security. Борьбы за образование, медицинское обслуживание, здоровье, защиту здоровья. Fighting for the overthrow of this right-wing government and for the construction of a left and patriotic alternative. Борьбы против правого правительства и создания левого правительства защиты народа. Последний вопрос. А как вы оцениваете демократическую обстановку в Украине? How do you evaluate the democracy, level of democracy, situation with the democracy in Ukraine? Like I told you before, Как я вам ранее сказал, it is with great concern that we assist to attempts to constrain or even illegalize the action of communists. мы очень озабочены актами по запрету акций коммунистов и по вот этим вот запретам и так далее против коммунистических. What history shows us is that the anti-communism is the first step to a much more deep and wide attack to fundamental freedoms and to democracy. Антикоммунизм – это только первый шаг к более широким и глубоким атакам на права, на фундаментальные свободы.